Okay. Now I would like to invite Dr. Vinod Baburaj, Secretary, Nephro Club Thrissur, for introduction of the faculties and inviting the faculties for the CME. Dr. Vinod. Good evening, everyone. First of all, thank IMA Thrissur for giving us sir in World Kidney Day this year, 2022. Today, my duty is to introduce the speakers, and all of us know Dr. T.T. Paul sir. There is no need of introduction in Thrissur, also in Kerala. Kochi as a consultant nephrologist in Medical Trust Hospital. He built up the unit, nephrology unit there, and worked for next 2 years. After 2 years, he got opportunity to go abroad as a specialist in nephrology. 1989 in this institute, during this period, he is supported as a consultant nephrologist and also do look after the hemodialysis unit, peritoneal dialysis, renal transplantation, follow-up, and there are a lot of other responsibility for him, like editorial work for Saudi Arabia journal, transplant journals. So then in 1989, he got transferred to the Organ Transplantation Center in Saudi. This is a supervisory body for overseeing renal replacement therapy, including renal transplantation. And this body is also responsible for both cadaveric and live organ transplantation in Saudi Arabia. After that, he returned to India and joined in Westford Hospital as a consultant nephrologist, and now he is working as a chief nephrologist in Westford High Tech Hospital. And this is he is a single person. He has completed more than 650 successful renal transplantation in Thrissur. This is the huge number. If you look at a single person doing this number of transplantations, it's a huge number. Then, apart from all transplantation, he has a lot of work in the general nephrology and arranging campaigns in community levels and panchayat level, and used to conduct kidney camps during World Kidney Days, and also other programs like kidney awareness programs in various places of Kerala. He is very interested in hemodialysis also, and lot of hemodialysis center started in Thrissur and also in Kerala and Saudi Arabia. Many
hospital started the unit like Metropolitan Hospital Thrissur, Medical Trust Hospital Ernakulam, and in Saudi Arabia 3 centers, then Westford Hospital 2 hospital, Westford High Tech and Westford, and Malangara Orthodox Hospital in Kundangalam, and St. James Hospital Chalakudi, and one hospital in IMA Thrissur Charitable Hospital in Paravatan. Also received lot of achievements. He is the person who is to conduct our state conferences in 2007, Nelliyambadi, and followed by 2018 in Cheruthurthi. So he was organizing chairman and secretary of all these conferences, like one conferences in Nedumbasheri, I am remembering, that is associated with the PDSI, that is Peritoneal Dialysis Chapter, and also conducted Southern Chapter of Nephrology in 2011 in Thrissur. And he is also, now he is the chairman of Indian Society of Nephrology Southern Chapter. So give a big hand for that, because this is this year, 2022, he has been selected for this post, chairman, Indian Society of Southern Chapter. He also received his work, excellence work. He received Dronacharya Award winner in 2019. This is by Association Vascular Access and Interventional Renal Physician, Avdar, in Delhi. The conference was conducted by the Vascular Access and Interventional Nephrology Conferences in 2019. This Dronacharya Award is something prestigious award. So, this Dr. T.T. Paul is sitting here in Thrissur, and is the person who received the Dronacharya Award. He's also worked in the as a president, former president of Nephrology Association Kerala, and in Nephro Club Thrissur. Also, he has other activities like president in the YMCA and Vice President of Timothy's Charitable Hospital Thrissur. So he is the person behind starting renal transplantation in Thrissur, and he has a tremendous capacity as an organizer and successfully conducted various state, national conferences. It's also part of presentation, publication in various journal, also chairing sessions in national and international conferences. So I inviting Dr. T.T. Paul sir for his, today he is going to talk on xenotransplantation, that is a different entity in the transplantation. So he is going to talk on xenotransplantation. The second speaker is Davis. He is the transplant coordinator in Westford Hospital. He is going to talk on the legal aspects of transplantation. Welcome, Davis, for his presentation. First, I invite Dr. T.T. Paul for. Mr. Davis KJ, Coordinator Westford Hospital, to talk on the legal aspects from of a donor, living donor. Or he is the coordinator in the kidney transplant section, Westford Hospital. He himself said kidney transplant twice. Or to Dr. Mr. Davis. ഇതിലൊരു വാക്ക് പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പണ്ട് വൈപ്പിൻ മദ്യദുരന്തം നടന്നതായിട്ട്
അറിയാമെന്ന്. അന്ന് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡോക്ടർ ടി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. സേവ് ലോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്സ്. ആദ്യമായിട്ട് ഹീമോഡയാലിസിസും പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസും ചെയ്തിട്ട് ഈ മദ്യദുരന്തത്തിലെ കുറെ പേരെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള മറ്റാണ്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ എക്സാക്ട് ഇയർ. അതുകൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ട്. He is a wonderful badminton player. യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ഏതാണ്? പാരാലിമ്പിക്സ് ആണോ? ഏതായിരുന്നു? പാരാലിമ്പിക്സ് ആണോ? ഇന്റർനാഷണൽ പാരാലിമ്പിക്സ് ആണോ? വേൾഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെയൊന്നുമില്ല, ലോക്കലൊന്നുമില്ല, വേൾഡ് ടൂർണമെന്റിൽ സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ, സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ. I am happy that I was playing with him for some time before. Just a little bit better. താഴ്ത്തിക്കുള്ളത് താഴ്ത്തിക്ക് അല്ലേ? താഴ്ത്തിക്കുള്ളത് അത് പോയില്ല, സൈഡിലത്തെ പോയില്ല. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവില്ലേ? ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീനാ, ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീനാ, പക്ഷെ അതില അവിടെ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീനാ. ഇവിടെ എന്താ ഇത്? ഏത് അല്ല ഇതില് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനാ. അല്ല ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്താ അവിടെ വരാത്ത? ഇത് എന്റെ ഇങ്ങനെ വരൂല്ലേ? അത് ഷെയർ ചെയ്തേ. യെസ് യെസ് ഒന്ന് എത്തിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ്, IMA ഭാരവാഹികളെ, ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. അത് ലൈവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. ലൈവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ രണ്ട് തരാണുള്ളത്: റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അൺറിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്. ഈ
ലൈവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് മുഴുവൻ എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും ഇന്ത്യയിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നിയമം 1994 ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ആക്ട് 1994. ഇത് ആദ്യത്തെ 1994 ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് 1995 ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് വന്നു. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് മാത്രമേ കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ, മദർ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, മക്കള്, അവർക്ക് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഇതില് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി അതങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ആ അമെൻമെന്റ് വന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്, പിന്നെ ഇമോഷണലി റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്. പക്ഷെ അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വേണം. റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റ് അനുശാസിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവൽ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവൽ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അവരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനോ ഇമോഷണലി റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിന് ഇവർക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം വിത്ത് പെർമിഷൻ ഫ്രം ഗവൺമെന്റ്. അതിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമം 2015 വീണ്ടും അമെൻമെന്റ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് 2015 വീണ്ടും അമെൻമെന്റ് നടത്തി. ഇപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററിന് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് അണ്ടർ DMEയുടെ കീഴിലായിരിക്കും. അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ കീഴിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റെസിപ്പിയന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുമാതിരി തന്നെ ഡോണർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റെസിപ്പിയന്റിന്റെ ആ ആള് ഫിറ്റ് ആണോ, കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഫിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. പ്രീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് റെസിപ്പിയന്റ് ഇവാലുവേഷൻ. അതിന് ശേഷം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ആളുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നീട് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കും. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അവര് കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിറ്റ് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. ഈ നോക്കുന്നത് എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റെസിപ്പിയന്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ 10 ഡോക്ടേഴ്സും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ 9 ഡോക്ടേഴ്സും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഡോണർ ഫിറ്റ് ആണ്, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആണ്. ഒരു ഡോണർക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാം. അത്
ഈ പറഞ്ഞ പാനലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരണം. ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് എല്ലാം ഒരു വീറ്റോ പവർ ഉള്ള മാതിരിയാണ്. അതിൽ ഒരാൾ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് സാധാരണ പറയാൻ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഈ ഫൈനലി സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെഫ്രോളജി ആണ് എന്നിരുന്നാലും നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എത്തിക്സ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേവറിസം കാണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡോണർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്റെ പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ഫേവറിസം കാണിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അതിൽ ഇടപെടരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോണറുടെ നമ്മൾ റീനോഗ്രാം, റീനൽ ആൻജിയോഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫോം നമ്പർ 1 നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ തരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സും വേണ്ടിവരും. ഇതുപോലെ തന്നെ അൺറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അൺറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി റിലേറ്റഡ് ഒരു സുഹൃത്തോ ആണെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 3 തരണം, അപ്ലിക്കേഷൻ തരണം. സ്പൗസ് ആണെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 2 അപ്ലിക്കേഷൻ തരണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ അതൊരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പിയന്റിന്റെ വീട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കിഡ്നി കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ള റീസൺ വേണം. അത് മെഡിക്കൽ റീസൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം. ഇപ്പൊ മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഓൾഡ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ഹാജരാവണം എന്നില്ല. പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പേഷ്യന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ഹാജരാവണം. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ഹിസ് മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോ അവര് ഹാജരാവണം. പിന്നെയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അവരുടെ അടുത്തുള്ള MLA, MP, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം വേണം. ഈ സാക്ഷ്യപത്രം ഇയാൾ പേഷ്യന്റ് ആണെന്നും ഇയാൾ തന്നെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഈ 1994 ആക്ട് അവെയർ ആണെന്നും, 1994 ആക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു. 1994 ആക്ടില് അവയവങ്ങള് ദാനമായിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവയവങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് ഒരാളോട് ഞാൻ പണമോ പാരിതോഷികമോ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവയവം നൽകുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഒരാളോട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട്, ഞാൻ പൈസ തരാം, എനിക്കൊരു കിഡ്നി തരൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിഡ്നി തരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ തരാനുണ്ട്, എനിക്ക് പൈസ തന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ വരും. ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടനിലക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അത് 10 വർഷം വരെ തടവും 1 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ നിയമം അവെയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം വേണം. അത് പേഷ്യന്റിന്റെയും ഡോണറുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണ്ടി വരും. പിന്നീടാണ് ഒരു ഫോം നമ്പർ 11 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു കടലാസാണ്. അത് പേഷ്യന്റും ഡോണറും കൂടിയിട്ട് അവര് ഈ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അത്
ആരാണ് കിഡ്നി തരുന്നത്, എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആണോ അതോ റിലേറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഫോം നമ്പർ 1, 2, 3. ഇപ്പൊ ഞാനിതില് ഫോം നമ്പർ 3 ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അൺറിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണത്. അതില് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ID, ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ കോപ്പി, ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന്റെ കോപ്പി നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ വേണ്ടി വരും. അത് 2 കൂട്ടരുടെയും വേണം, റെസിപ്പിയന്റിന്റെയും ഡോണറുടെയും വേണം. പിന്നെയുള്ളത് ഡോണറുടെ റെസിപ്പിയന്റിന്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ 3 കൊല്ലത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇതിനുശേഷം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ആ ഡോണർ അത് തന്നെയാണെന്നും അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ്, ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഇത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള ID സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് വേണ്ടി വരും. ഇവരുടെയൊക്കെ ID പ്രൂഫുകളും വേണം. പിന്നെ ഇവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതോടൊപ്പം തരും. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇവര് ഈ ഡോണർ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം തരേണ്ടതുണ്ട്. സ്വമേധയാണ്, പണമോ പ്രതിഫലമോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആണ് ഈ അവയവദാനം ഞാൻ നടത്തുന്നത് എന്നും, അങ്ങോട്ട് ഈ ആൾക്ക് ഇതിന്റെ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആള് ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് അല്ല, ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഭവിഷ്യത്തുകളെയും പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം തരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് വരെ നമ്മൾ ഒരു പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ മേടിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ DYSP റാങ്കിലുള്ള ആള്. ഒരു ഡോണർ എവിടുന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലുള്ള DYSPയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആൾട്രൂയിസം, അവര് ജെന്യുവിൻ ആണോ, അവരെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഈ 2015 അമെൻഡ്മെന്റില് അത് ഈ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കിഡ്നി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായാലും അയാൾക്ക് കിഡ്നി കൊടുക്കാം. കിഡ്നിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനെയോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ക്രിമിനൽ കിഡ്നി, ക്രിമിനൽ ലിവർ, ക്രിമിനൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ പല വിധികളും വന്നു. പിന്നെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ അത് നിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കല്. അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് വില്ലേജിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡോണറുടെ ഫാദർ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതുമാതിരി ഡോണർ ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ പേജും എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു 3 പേജ് വരും. ഇത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രമാണ്. കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. ഈ പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു 20 years old ഗേളാണ്. പുള്ളിയുടെ ഫാദർ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ആളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം വേണ്ടി വരും. ഇത് നമ്മൾ ഡോണറുടെ ഒരു റീനോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് റീനോഗ്രാം ഒരു കിഡ്നിയിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ബ്ലഡ് കയറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ റീനൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യും. അവർക്ക് വെയിൻ, ആർട്ടറി എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്,
അതിന്റെ ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉള്ളത്, ആർട്ടറിയുടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഫയലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഫയല് നമ്മൾ ഈ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 6 അംഗ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാള് അതിന്റെ ചെയർമാൻ, ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് അതിന്റെ കൺവീനർ, ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫാമിലി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വെൽഫെയർ അത് ആളൊരു മെമ്പർ, തൃശ്ശൂർ DMO ഒരു മെമ്പർ, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജനറൽ സർജറി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ഒരു മെമ്പർ, ന്യൂറോ സർജറി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു മെമ്പർ. ഇങ്ങനെ 6 അംഗ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ഫയല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 6 മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഡോണറിനെയും റെസിപ്പിയന്റിന്റെ ആളിനെയും, ഡോണറും ഡോണറുടെ ഫാമിലി, റെസിപ്പിയന്റിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന ആള്, ഇവർ ഈ കമ്മിറ്റി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ഈ ഫയലെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചോദിക്കാം. അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ രേഖകളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പെർമിഷൻ തരും. ആ പെർമിഷൻ തരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിനാണ് തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർമിഷൻ. അത് സെപ്പറേറ്റ് GO ആണ്. ഇന്ന ആളുടെ കിഡ്നി എടുത്ത് ഇന്ന ആൾക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പെർമിഷൻ തരുന്നു എന്നതാണ് ഈ GO തരുന്നത്. ഈ പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മുൻപ് വിവാഹിതരായവർക്ക് മാത്രമേ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലിവിങ് ടുഗദർ ആണെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതില് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭർത്താവാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന്റെ സമ്മതം വേണമെന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും അവെയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം പെർമിഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ മേടിക്കുന്നു. ഏതാ? ന്യൂറോ സർജൻ ഇല്ല. ന്യൂറോ സർജനെയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thank you for the opportunity to present. ഈ അവയർനെസ് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല, കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അവയർനെസ്സിൽ ഒരു പറഞ്ഞു. അത് എത്ര ഫോം നമ്പർ എത്ര? 5. അവയർനെസ് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് എത്ര ഫോം നമ്പർ എത്ര?
പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവയർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ, പിന്നെ അവയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് MBO MLAയോ മറ്റൊരു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭാര്യക്ക് സമ്മതമല്ല, ബട്ട് ഭാര്യ അറിയാം, ഫാദർ സമ്മതമാണ്. അപ്പൊ ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുക, രഹസ്യമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഡേവിസ് പറയുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാള് കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഇമോഷണലി റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിന് എനിക്ക് കിഡ്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരുടെയും സമ്മതം വേണ്ട. അവർക്ക് അവെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊരു സ്വകാര്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടോ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്നുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡേവിസ് എന്റെ അടുത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുക, കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുകളിൽ ഒരു കേസിനും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല, വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല എന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുക. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇനി കുറച്ച് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. The topic I want to discuss today, I will try to be a little faster and brief as much as possible. You can always ask questions about this one. Anyway, this is a new topic. So the word xenotransplantation, I do not know how many of you are aware of that, because transplantation between the species, we'll come on to that later also. So you can have transplantation from the same body to another place. We can have transplantation from another body to another body, which is what normal kidney transplantation, liver transplantation all are going on. Occasionally, when there is a renovascular hypertension, we can auto-transplant the kidney by correcting the renovascular status. So skin transplantation is skin grafting is another transplant. Hair transplant is autografting. So like that. Now this slide I just put up because there is anyone is there anesthetist, he must be witnessing this in the theater, you know. So after taking the heart out and then the surgeon is confused whether it is the new one is on my left hand or right hand. I put up this cartoon because it obviously has come from abroad. So നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇടയിലും പൊട്ടന്മാരുണ്ടെന്നല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു സൂചന വരണേ. So transplantation ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോരാടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പം അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. റീനൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്, ലിവർ ഗ്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലിവിങ് സെൽസ്, ടിഷ്യൂസ്, ഓർഗൻസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു അതർ ഓർ ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ദി അതർ. അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് ആവാം ഇത്. പിന്നെ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, allografting, and between species, which is xenografting. But this picture represents that organ can be taken from the chimpanzee. This is the picture of autografting, that since it is our own skin, blood vessels grow normally and there is no rejection. Allografting can be of any various organs. If somebody has lost both hands, Kerala, now in Amrita, they have done several, and they have transplanted hands from the dead body, and people are happy with that, because if not anything else, you know, they are able to do, like you see, he can lift something, he can hold his baby, he can eat everything once the hand is transplanted. Then kidney transplantation, as you know, that it is transplanted in the right iliac fossa, and it's connected to the pelvic vessels. So a transplanted person's picture would look something like this. Xenografting can occur in the future. This may not be fully fictional, you know, that
a human head on a giraffe, it can be very tall. So major transplants over the years, no need to go through the everything, but 1954 was the first successful human-to-human transplant between two identical twins. They lived very well, but the patient died about 10 or 15 years later, but the donor continued to live normally till about 80 or so. But then his disease would have recurred, so we lost him. Then first immunosuppression drugs. Before that, there were no drugs. 63 baboon chimpanzee, 64, 74 failed attempts of chimpanzee heart and liver. People have been trying all these things, Then pig skin successfully used to treat burns, still being used. Baboon heart transplantation, sorry. And then 1992, baboon to human liver transplant, transgenic pigs. 1995 came the era where pigs were humanized. We'll come on to that later. And pig is very close to human beings because of the various things in the body, like blood pressure is normal. Gestation time is more or less like humans. The organ sizes are not very different. So different types of cross-species transplantation procedures occur, which I told that, because people have been trying to connect animal liver so that we will get time for our liver to recover. This also, it's almost like doing an organ dialysis. This platform, pigs can give skin, nuclear organs and device and tissues. Everybody knows pig valve for the heart. So this is another picture where liver and all can be taken out for the human beings. Why we need, transplantation? Just now we had a talk about the legal hurdles about getting a kidney from another living human being, and a lot of problems, a lot of criticism. Many people are very critical about many things happening till such time that, either they or somebody in their family need it. Then they want rules to be different. There was a time when, probably things were not very congenial, or because of the rule before 94, there was no rule. But now things are definitely different. And there was a mention about money changing hands and all that, that is something which we really do not want to talk about. But one thing I can definitely talk about is that money exchanges hands between the relatives much more. One of my patients got 27 cents of land in Kanyani from her sister, from his sister. So that is also money, isn't it? Gratification money. Then statistics, everybody knows that a lot of people are waiting for transplantation. 3,000 patients are added every month. 13 people die each day. Every 14 minutes, someone is added to the list. And 4,700 patients died while waiting for a kidney transplant. Another 3,660 became too sick that they became unfit for transplantation. So many people have tried this, transplantation before. 1905, one French surgeon did something. Dr. Serge Warnock transplanted testicles of monkeys into an older man. And among his patients was a famous poet, William Butler Yeats. Apparently, he is supposed to have said that he was feeling better. Then born from a dog way back in 1682, frog skins again. And then Thomas Starzl, one word about him, because he is actually the father of transplant. He has actually spearheaded the transplantation program in the world. Even he did baboon kidney to 6 patients. Patient only lasted between 19 and 98 days. Those days, proper immunosuppressive treatments were not available. Then various people have been trying various things. Chimpanzee liver was transplanted to 3 children. They only survived between 1 to 14 days. 1971, 25-year-old woman received a baboon heart, died only 6 hours after the surgery. Then baby Faye became a very famous thing. It was in the newspapers in 1984, but it didn't work.
Then 4-drug cocktail to transplantation came in 92. And then the patient lived with a baboon liver for 71 days. We use this 4-drug cocktail for our human transplants. So in 1992, pig liver placed didn't work very well. So baboon marrow, immune cells from baboon, pig fetal nerve cells, all have been tried without much success. So biological concept and solution to the problem is that, as I mentioned, pig is very close to as you all know that we were using pork insulin, pig insulin, because there is only one NH2 group that is different than from our insulin to this one. So now we are in a position to do genetic alterations. But marginally they have bigger organs, but that can be contained. And then they are anyway being slaughtered every day. Primates have small organs, cannot be used. Primates are not grown. But of course, when I presented this in our Uronephrology Club, our respected president said that he will never agree for this. We should not let, because all the people, animal lovers, will not allow that. But then that is conjunctural, we will wait and see how the world receives it. The picture of the pig heart and human heart, not much different. So it can be used. And then this is another picture, but if it's a baboon heart, it is much smaller. Now the problem about using animal kidney, like everybody knows pachipani, panipani and all that, 25 known diseases can be contacted from pig to human. Rejection rate is higher. Then public health risk and cloning has to be done. And as you know, Jewish and Muslims forbidden to eat any part of the pig or use any part of the pig. Many people think heart is the seat of the soul. So no hybridization with man is allowed. People object to that. Then of course ethical issues. Animals have their rights. Physical discomfort, psychological discomfort. Why should animals suffer from humans? And they also have a right to life. Now this term is now going to become common and common. Gal-safe pigs. Gal-safe pigs is the name that has undergone editing to knock out a gene that codes alpha-gal. It's a sugar molecule. They were used, and then alpha-gal can elicit a devastating immune response in human. So this was knocked out. Gal-safe pigs have been well studied and are approved by US FDA for use in pharmacology. So this is the donor pig underwent 10 genetic modifications by which the genes responsible for the rapid rejection of foreign organs by the human body were inactivated and or knocked out. So this is by the genetic engineering. As you know, India has got a big role in that because it is Hargobind Khurana who actually got a Nobel Prize for gene editing and all that, So it is actually a very important thing. All this, even human insulin coming from bacteria is because of this change in the genetic structure of the bacteria. Then 4 pig genes were removed and 6 human genes were added. Here also there was objection that, they are almost becoming humans. They are becoming like unrelated donor. They have human cells and human antigens and human these ones, So there is a bit of ethical issue there, but then the time will tell, whether this is to be done. So on this Gal-safe platform, this is another technical one, I think we need not go on to that, but the middle one you notice that to maintain a human-sized organ, growth hormone receptor gene also was knocked out, so that the heart becomes only human size. It will not become pig size. All these things are happening in the world. So 2 human complement inhibitor genes, CD46 and DIF, all new words for me also. But they adjusted, and then, for the genome of the donor pig is fashioning very close to this one.
Now, this person, some of you will know, he is our Barua, who's Assam doctor, without any significant knowledge into the field, transplanted pig's heart, and he was jailed because immunosuppression, everything, nothing was done. You know, just for the publicity's sake or something, it was done. But now he has come out saying that, you know, this is what everybody else is doing, so why I was jailed then? Now, the latest happening that made news recently. New York University Langone Health took an astonishing step with the family's consent. Please note that a brain dead patient they attached a genetically altered kidney grown in a pig to the brain dead patient who was sustained on a ventilator. Then follows body's response while taking measures about the kidney function. In close approximation to the actual transplant procedure, the kidney was attached to the blood vessels, but they are attached onto the thigh, to the femoral artery and femoral vein outside the body. Anyway, the patient was brain dead with the family's consent. The important thing is the third line. The organ started functioning normally, making urine and waste product of creatinine, removal of waste product with almost instantaneously. So they tracked the results for only 54 hours. Many questions still remain. And it is the first operation of its kind, a scientific breakthrough that one day may yield a vast new supply of organs for severely ill patients. So, although the kidney was not implanted in the kidney with the problem of so-called xenotransplant, animals like primate and usually they connected to the interface between the blood supply and the organ. It was better than the red line. Please note that, you know, the surgeons come in. It was better than I think we have even. It is better than I think we even expected. Dr. Montgomery said, it just looked like any other transplant I have ever done from a living donor. A lot of kidneys from deceased people don't work right away and take days and weeks to start. This worked immediately. People who are involved with this cadaveric kidney transplantation, success rate is poor, the functioning of the kidney is poor, and it takes even up to a week or 10 days before they start producing urine. So it is not a bed of roses. So this is the picture of the man who did that. And this is the picture. I do not know whether you can see that red thing, that the kidney on the thigh. So they transplanted that, and then it is kept outside, maybe by keeping it wet and all. And this is the first double organ transplant living donor. Because cadavers, of course, give 2 kidneys. You know, living donors usually give in this one. This unfortunate soul gave both the kidneys. And this is the picture of the kidneys. They tracked for several hours. It looks very smooth and shiny, and they look normal. Only thing is that it was not inside the body; it was outside. So they wanted to know what happens in the 19 hours, 32 minutes of the right kidney and 72 hours and 54 minutes on the day 3, and left 16 hours and then 71 hours and 56 minutes in day 3. So the kidneys actually look normal. Now, the same thing following this immediately on January 7th, a heart was transplanted into this one. David Benedict, 57-year-old, he was declared unfit to undergo heart transplantation. Because if he is not well and if you take a cadaveric organ and give, another person who will be better benefited will be denied that one. So, but then in this case, they decided to give him a pig's heart. So this is the doctor, is a Pakistani doctor who actually did the transplantation, and the patient was doing very well. This is the surgical thing where the pig heart is being implanted. The scene from the theater is genetically modified. Actually, it is doing well, but yesterday you must have read in the paper that the man died.
but that is from January 7th to March 7th, 2 months they lived. I always tell at this juncture, don't forget when Wright brothers drove the plane, flew the plane for the first time, they barely flew it 150 feet. They just took off and landed, but then they proved that it can fly. And now you know how airplanes are going on, with what all things, there are so many people, 500 people, 600 people, swimming pool, the food and this, that and all, So once it is done, I think probably people will take over and then progress well into that. Cell phone is one other thing, which we thought was quite unnecessary, but now we cannot even buy vegetables without cell phone. So this is the picture of the man. This picture came yesterday in the newspapers also. The assistant surgeon, that is Bartley Griffith, and David Bennett, the patient. He is looking quite well actually, in the picture with the right tube on. So where are we headed? Although till date, nothing much has happened in success of xenotransplantation, but we have made a start, like Wright brothers' first flight. So I am very hopeful in very short time, that more and more these things, this gall-safe kidneys will become more and more available. As a matter of fact, I should have mentioned that before. This gall-safe kidneys, when you make a pig gall-safe, a male and female gall-safe pigs have children. And to have them multiply faster, otherwise they have to wait for 10 months. So they remove the embryos and put it into another pig and hormonally treat the gall-safe pig to become pregnant again. So you can have many gall-safe, rather humanized pigs coming up. So this is also happening. So they do that for the horses also. But anyway, in this case, the pigs, so they are doing so many things like that are happening. So in this brief history, time may not be very far when you might have creatures like this, half chimpanzee, half pig, and a female with the front part, the female, and a pig behind. And so I conclude with this picture from Brussels. The nephrologist's dream is that everybody should have unhindered passing of urine. So this is a very representative wish of nephrologists. So with that, I will conclude about this xenotransplantation. I cannot say anything more than this, how we are going to have, but the literature, world literature, many people are very hopeful that this will continue. A lot of research is going on about this, because especially when FDA has approved, those animals will be used for various experiments, whether for the drugs and this and that, all that kind of thing, because they are virtually humanized. Only problem is that, they have HLA matching with us, that whether eating them would be cannibalism or not. So anyway, that is besides the point. So thank you very much. Any questions? Paul sir, excellent. Presentation.
Because people think that, drinking a lot of water will flush out all the toxins from the body. But then there is a limit to which our glomerular filtration filters the toxins from the kidney. If you drink a lot of water, only your urine will be a very dilute and it will not be a thick urine. As you know, definition of oliguria is less than 500. Well, if you pass 500 cc of urine, enough waste material will be excreted by the kidney without rise of creatinine. So drinking a lot of water is in a way unphysiological. But then depending upon the various social, even now, that most of our have dry throat now because such a long time we are sitting in this hall pretty warm also. In that kind of things, drinking that water in the morning is going to compensate for this thirst that I'm having. I am not scientifically inclined to believe that that is a very big thing. And then, as I told in the morning, suppose you have a clogged drain. Without removing the dirt in this one, you put one tank water into that one, the water will flow, but the dirty things stuck onto the walls will still remain. So I am not very sure, drinking water is going to be a panacea that it will create a lot of, it will heal a lot of this one. I feel, as a nephrologist of this one, then God has given us thirst. So that will regulate our fluid intake. So of course, the other social aspect, traveling in the train, this thing, and in air conditioning, then you become very dry, and then the climate changes everything. But making sure that you replenish water whenever you feel thirsty, I think that should be enough. Nothing more will be achieved. But then there are people who are compulsive water drinkers. That is happens because when too much water is drunk, medullary tonicity decreases. You have to have a normal medullary tonicity for the counter current theory, which we have learned, for the tubules to reabsorb sodium, potassium, and everything, even water. So if medullary is hypotonic, the urine will go through the loop of Henle, will be excreted out. And then they will be thirsty. So these compulsive water drinkers then become thirsty because they are losing the water. It is not getting reabsorbed into the system. And then there are people, I have actually seen 15 to 20 liters of water they drink every day. And they will feel that I feel nice only with that only. But I think that is not and then they have to be treated. Actually, it's difficult to treat them by restricting water, and then till the medullary tonicity comes, it is quite a risky affair. Surprisingly, the treatment is to give thiazide diuretics, which will then produce avid reabsorption of the fluid. But then it has to be done under hospital care and things like that. But a lot of fads happen, drink that, eat that, this, that. But I don't know, this is with the media in between here, then I do not know. I mean, I'm not aware of any scientific fact that this drinking water is going to be very, very beneficial. Avoiding water and without drinking water, I must say that, like there are a lot of the women in our society suffer a lot because they don't have very good bathrooms. So therefore, many women, even school children, they don't drink water till they come home, and they don't pass urine till they come home. That should not be allowed. Good toilet facilities and enough drinking water should be facilitated there. But even these people drink a lot of water and pass a lot of urine, and therefore till evening they don't have to pass urine. Is not that. The kidney is working 24 hours a day, non-stop. So this is my opinion. There has been a product in the
Hello? There is a product in the market. It has been there for a couple of years now. Something called a machine producing Kengen water. Have you heard about this? Kengen water. They say it has got special effects on your body. If you drink that water, the machine costs about 2 and almost 3 lakhs. Kengen water. Have you heard of something like that? Whatever it is. We have so many things. We have so many things like that. There are beds that is going to do wonders and all that, they all come as beds, and those people make fly by night type of thing, because I do not know. I as a person sometimes think that, we are overdoing nature's qualities, because the so-called cleanliness, how much it is needed, sometimes I wonder. Because me as a person who studied in Punjab, Ludhiana, that time for us to bring water. So all states, we will fight and drink water and all that, and nothing happened. Now the same me now, having been abroad and this one and all, if a little bit water from here and there, my resistance power is less. That time I had good resistance. I was not getting any diarrhea, not even once. All that 11 years I was in Punjab. So drinking from water at a railway station, water obviously will not be that well treated. And everybody was drinking that. So whether it is so many things that we do, whether it is really right or not, I think it is time for the scientific community to think whether is really asked for or not, because we are denying our body to produce antibodies and fight, which is what nature has intended. Thank you, Paul, sir. Any more questions? No questions in the chat box. Nobody Okay. can have a final word on that, but so many things are happening, because anecdotally people will give so many examples, but then none of them may not be really true. Okay. Now it's time to show a precision to